things to give to us the Word of God. Let's give the Word of God in all the applause, please. Amen. Thank you. Thank you for that. Thank you for that songs. And thank you for that welcome, mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong presence in the last Sunday in the first Sunday, rather, of the year 2026, mga kaigsunan. And if you are happy that you have completed all the services this Sunday, in the first Sunday of the year 2026, kindly say aloud, Amen. Amen. We praise and thank the Lord. And the question again ng buntag, do you really want a revival? I hope the answer is yes. Makaingon kag yes. Lord, I want revival. And karon mga kaigsunan, I would like to uh, preach a message entitled Heart for Each Other. Heart for Each Other. And I have already announced in the previous days, and I forget kaganina, that this coming Wednesday, karong Wednesday mga kaigsuunan, we will begin ako ang gisulti sa inyo ha before, ang ato ang gitawag na Wednesday offering. So we will begin this coming Wednesday, ang ato ang gitawag na Wednesday offering. So ako sang i-explain gamay no, nganong mag Wednesday offering man ta, pastor. Mag Wednesday offering ta mga kaigsunan. That offering will not be for the church activities, for the church things. It will be a fund that, by the grace of God, will become a blessing to every member of this church. No, pananglitan, some of us naka-face of financial crisis in the future, and we have gathered some funds sa ato ang Wednesday offering. So, the leaders of the church will meet and we will determine kung how much nga atong gitawag as a church matabang sa atong igsuon nga naga-face og financial crisis ug ato nang kuhaon gikan sa atong Wednesday offering. So yun na, mao na ang mahimong purpose sa kana nga fund mga kaigsuon no. Mao na nga ato nang buhaton as a church kay para naatay means of helping ang atong mga brothers and sisters who are in need. Kay para sa diha nga sa panahon nga nanginahanglan sila, di man buta daghang kwarta ng panahon na. No? Just like the Apostle Paul, ang giingon ni Apostle Paul, please open your Bibles with me para ito masabtan. 1 Corinthians chapter 16, regarding sa help sa church sa Jerusalem. Unsa man ang giingon ni Apostle Paul, no, sa verse 1. Now, concerning the collection for the saints. So nang collection for the saints, meaning ang offering, concerning daw sa offering for the saints or for the brothers and sisters nga nagkalisod didto sa Jerusalem. So collection, anong collection there means offering, gathering of money. So naay collection karon, so meaning collection of offering. Now concerning the collection for para sa mga saints or mga people, the church in Jerusalem, as I have given order, meaning gisugo na niya ni Apostle Paul, to the churches of Galatia, even so do ye. So sama sa akong gisugo sa taga Galacia, mao pod akong sugo sa inyo. Upon the first day of the week, so kung lang na siya, kanang itawag na Sunday, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that, muning reason, there be no gathering when I come. So, yung gathering diri, there will be no collection made when I come. So, ang giingon ni Apostle Paul for convenience, nga mag-collect na mudaan, every time mag-meeting mo, mag-collect na mudaan sa inyuhang gitawag nga mga offering para sa mga saints na naglisod sa Jerusalem, para pag-amot na ko, di na ta mag-offering.
kay naka-offer na mo daan ahead of time. So muna purpose nganong gipa-offering sila daan ahead of time para pag-abot ni Apostle Paul sa Galacia, sa Achaia, sa Macedonia, pagsuroy niya dito, dili na sa magpa-offering pa. Kaya nga naman, nag-offer na daan ang mga tao. So sa ato po nga kabahin mga kaigsunan, since we still live in the world, nagyoy mga problema that we will be facing in the future. Maybe you will be the next person nga mahimong mabless ni ini sistema sa ato ang simbahan, mga kaigsunan, no? So, ang mahitabo, it will be something na mahimo nga maka-help sa uban. And para og natay brother and sister na facing some problem nga pwede ta makatabang financially, dili na ta magpa-special offering nganuman kay naa na daan. Okay? So that is the why we will be having this kind of offering, mga kaigsuunan, no? And we will try to understand that more karon nga takna sa kahaponon. Why? We will be practicing it. Okay? So maybe kita pa ang church nga naga-practice niini in our contemporary time. Pero bisan pag in our contemporary time kita pa ang church nga mag-practice ani, mag-start ani nga tradition, mag-start ani. Pero one thing we could say nga kani nga butang gibuhat na sa early church kaniadto. Dili ni siya unique nga kita ray nakahuna-huna. We just follow the principles we found in the New Testament church. You see? So now, by this time, I would like to ask you to stand up. Manindog ta, palihog tindog mga pinangga, and open your Bibles with me in the book of Acts chapter 4, verses 32 down to verse 37. If you're there, say amen. Nana? Amen. Acts chapter 4, 32 down to verse 37 again. If you are there, kindly say aloud, Amen. Amen. The Bible says, responsibly please, abangin ko ninyo basa, ako ang 32, inyo ang 33, hangtod nga atong dunganon og basa ang 37. Sinabot ba, amen? Amen? The Bible says, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Great power in the witness of the resurrection of the Lord Jesus, and the great grace of God and all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and restitution was made unto them according as he had. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, ready, verse 7 begin, having land, sold it, and bought the money, and laid it at the apostles' feet. Let's pray. Father God, we need you, Lord. Tabangin mi Ginoo. Salamat, Lord, sa imong panalangin nga imong gihatag. We pray that you'd use this message to encourage us and for us to know, Lord, and to be involved sa amo ang mga activity sa simbahan, Ginoo, nga makahatag og blessing sa matag usa. We need you, Lord. We need you, Lord. Always needing you, Ginoong Dios. Tabangin mi amahan. Ikaw na'y bahala na mo, Lord. Ikaw maghatag ka na mo kadaugan, maghatag ka na mo og panalangin, Ginoong Dios, nga amo ang kikinahanglan para amo pagyud nga himaya imong pangalan. Ginoo, tagay kaalam imong ubos nga alagad, Lord. Help me to lead this church into a place that would glorify your name, gud Ginoong Dios. Tabangin mi amahan. Ikaw lang gid ang amo ang gitinguha, Ginoong Dios, wala na ilain pa. Ikaw mong mahimaya, mahiming susama ni Jesus Christ, and we could reach the world to the power of the Holy Spirit. That's our purpose, Lord. God-given purpose. Thank you, Lord, in Jesus' precious name. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. Heart for each other. Heart for each other. First local church, ang Jerusalem Church, mga kaigsunan. This is the first local church we found in the Bible. And the church in Jerusalem is now
in its infant nga time, gasugod pa, ga-start pa sila nga na-organize mga kaigsuunan. And there are a lot of things that they are discovering kay natay transition. Transition from Judaism into Christianity. Aning panahon na muna, makita nimo sa Book of Acts, ang mga apostles nagadto pa sa templo, si Apostle Paul nag-offer pa sa templo, and napa siya yung mga offer for purification rites with the people ngayang kauban dito sa templo. Nga naman, kaya ang Book of Acts, this is the transition time. Nga, gikan sa Judaism, mubalhin na hinay-hinay into the church era. Ang church nga pamaagi na, dili na Judaism nga pamaagi mga kaigsuunan. And, muna nga, maglibog ka, that's why you need to understand the Bible in its right context. Para kabalo ka nga nung kakahitabo ni, bantog di ay. So, you will understand things through it mga kaigsuunan. And they, at the time, they were very dedicated. Tanawin mo ang chapter 2, sa verse 42, the Bible says, and they continued, so the Jerusalem church, steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So they were very steadfast. They continued ang tanan ng mga doctrine sa mga apostles. And ang fellowship, perminti na ay fellowship, and breaking of bread, and in prayer. No, nindot no, nga atong simbahan na pulinana. So we will continue sa apostles' doctrine, atong iwali, atong itudlo, atong i-practice, atong fellowship. Let us always come together in fellowship. We praise and thank the Lord every end of the month natay fellowship. No? Wala tanalayo sa early church. Ang early church kaniadto, perminti sila magdungan og kaon. No? So natay fellowship with the church. Natay potluck every end of the month. Natay fellowship, makachika-chika ta, maka-istorya ta with the brothers and sisters, mga kaigsuunan. No? So it is a very good practice. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan in breaking of bread, in their communion, and in prayers. No? In prayers. So they were praying. They continue praying sa mga pag-ampo nga gitudlo sa ilaha mga kaigsuunan. So that's why this church was a healthy church. They continued in the apostolic doctrine, and they continued in this fellowship, meaning this church mga kaigsuunan, they are known for loving each other. They really love each other. And kani nga ginabuhat nila mga kaigsuunan is continued in our text. Di ba? Kung ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan in our text, they continued steadfastly. Nagpadayon sila. And they love each other. You see, they continued to believe sa ato ang text mga kaigsuunan. Anang ilang gibuhat no, kuyaw kayo. Katong naay mga yuta, naay mga balay, ilang ipang baligya ilang yuta, ilang ipang baligya ang ilang balay. Unya ang halin, ilang gihatag sa mga apostles, unya ang mga apostles, ilang gidetermine kung kinsa ang mga nanginahanglan nga part sa church, ug katong mga naglisod ng mga member sa church, ilang gitabangan. Muna yun ang Bible, no one sa ilaha ang naglisod. Nobody lacked, the Bible says. Verse 34, neither was there any among them that what? Lacked. Why nagkulang? Sa early church kaniadto in this time mga kaigsoon sa wala pang famine, walay naka-experience nga way pamahaw, way paniudto, way panihapon, way makaon, nganuman because there were distribution nga naitabo from the church. So ang atong plano di ay nga our offering every Wednesday, instead of using it for the church use, but ato din gamiton to make it as a fund nga mahimutang blessing sa atong mga kaigsuonan who will be in need in the future,
that is very biblical. That is something that they practiced before, but only it was lost. It was lost. Nawala na nga practice karon. Kay napulihan na sa practice na ang offering iya na sa pastor. Wala na practice karon. Ang offering, ang tag-iya, pastor. Ang halap, ang tag-iya, pastor. Muna napuli karon. And we don't want that to happen in any church, especially in our church, mga pinangga. You see? So ato makitaan that the things that we can gather, it can be a blessing to the members, and by the grace of God, it could be used to fulfill this, that all the world may know Jesus. Muna to ang gipangandoy. Muna to ang gusto mahitabo mga pinangga nga mga kaigsunan. Diha paingon ang kwarta sa simbahan. And we say amen to that. Amen. Na ato makitaan that this is not communism. Na yung mga tao na yung muna saktong example sa communism, pastor. No? Everything is common. Walay na kunahuna nga iya. Unya pagkahuman, distribution gibahin-bahin. Communism is very different. Number one, communism is pinugsanay. And they wanted to liquidate the capitalist para ang kwartas capitalist ilang bahin-bahinon, ihatag sa gobyerno para ang gobyerno magbahin-bahin, whether you like it or not. But ang nakita na to sa early church mga kaigsunan, it was on their own accord. Sila mo'y nagpili. Sila mo'y nag-decide. Why nagbuot nila? It was their own decision to give. Dili pinugsanay mga kaigsunan. So mali kay na pag di kahatag atong pugson dili na sa maayo. So dili pinugsanay ang giving sa church mga pinangga. We encourage people to give. We teach them kung saan ang pamaagi sa paghatag in order for them to obey the command of the Lord, and of course that they will also be blessed because obedience in this area of our Christian life na ay blessing, but we don't force people to do it. Dili nato sila ginapugos mga kaigsuunan. No? So ato makita nga kani nga butang dia is very biblical. So when we do it every Wednesday, know that it is biblical. Okay? So pila raman ta sa Wednesday, and I hope na mo-attend ta sa Wednesday. And you will be a blessing if you will join the Wednesday prayer gathering. Mahimo kang blessing mga kaigsunan. And maybe one day, ikaw ang mahimong manginhangan na nga blessing. Ikaw ang matabangan na nga blessing mga kaigsunan. You see? And I hope that you will be, you attend our Wednesday prayer meeting. If you are in other places, every Wednesday, attend Baptist Church's Wednesday prayer meeting. Don't miss the 52 prayer meetings this year. 52 raman ka prayer meeting, kaya ra kinani mo. 52 raman ka Domingo, kaya ra kinani mo. You see, you can do it, my brother and sisters. You see? So, kumpletuhan na, gamay ra kayo na. Pila ra na kakuan. Makompleto kay nato tuwang eskwela gani nga mabot og tag 200 days ang atuang eskwela. How about the church nga 52 ra taon, 52 ra taon? You see? So we could complete it by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan. So, pinaagi sa grasyas Ginoo, what we are doing in our church, we will have always biblical reference. Why we do it? Dita larga pataka ang say gusto nato. We have prayed for it. Okay? And so itong tanahan karon. Unsa nahitabo sa ilaha? Number one, mga kaigsunan, they had all things in common. They had all things in common. Meaning, sa ilang hunahuna, because they are family, what they own is his. What is his is mine. Everything is common. No? Common. Muna'y kasukan sa akong lola sa una o sa akong mama. Unsa may itong balay? Balay nga common. Balay nga common. Bisag kinsay mo sulod. Bisag kinsay mo abrig kaldiro. Bisag kinsay mo abrig rip. Bisag kinsay mo lingkod. Bisag kinsay mo abrig TV mo tanaw. Common nga balay. Malagot ako ang mama sa una kay bisag kinsay mo sulod sa akong balay. Unya ang mosulod kay murag nakatag-iya. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. I hope pud nga di pud na limo buhaton no.
Basing pananglitan ho, mobisita ka ilan ni Sister Joy, nya bagaman ay ni Pastor, all things are common. Dito ka sa rep ni Ma'am Joy, abri nimo, ay naay kuwando. Di kuha ka, oy, all things in common. So ayo, delikado mo ha. So magtuon pud tag delikadisa. Okay? So ato makita mga pinangga, basing madto ka sa balay ni Sister Jen, anya pagkahuman, mga brekas kwartong Sister Jen, ako sa higda diri sa imong kwarto Diyos gawas. Okay, all things in common. So delikado. No, so that is what not what we mean. But what we mean mga kaigsuunan, ang mga katawhan kaniadto, what they possess, the money they possess, ilang hunahuna nga dili lang to para sa ila but for the good of everybody. All things in common. You see? Nganong inana may natabo sila pastor? Nganong grabe man sila ka generous at that time? Kabalo mo ano? Because it is the result of their experience of great grace. Dako kay nga blessing, dako kay nga grasya ilang nadawat. They receive great blessing, dako nga grasya. Dako kay ilang nadawat nga blessing gikan sa Ginoo. And because they received great blessing from the Lord, they became grateful. Mapinasalamaton kay sila. O ang tao nga mapinasalamaton kayo, mahimong tao nga manggihatagon kayo. You see? So ato nakita mga pinangga nga mga kaigsunan, kung ikaw sa katao nga manggihatagon kayo, it is a proof that you were so greatly blessed by the Lord. And the blessing nga gihatag sa Ginoo sa imuha, mahimo kang mapinasalamaton kayo, and you share. Ni-share ka sa imuhang isig kaingon. So you became very generous. They sold their homes. No? Verse 45 sa chapter 2, tanaw na ito balik mga kaigsuunan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, and sold their possession and goods and parted them to all men as every man hath need. Gibahin-bahin nila ang halin sa mga taong nanginahanglan. Kuya, ano? Pagka chapter 4 verse 32, kung tanawon nimo mga kaigsuunan, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. 34, neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses, sold them, and brought the prices of the things that were sold. So ato nakita, gipaligya ilang mayuta, ilang mga balay, put it in the apostles' feet. Pero kabalo ka? So sa itong panahon karon, minilyon siguro. Minilyon siguro ang gibutang sa apostles' feet. Sinan ka halin sa yuta? Halin sa balay? Minilyon siguro. Pero ba chapter 2, minilyon. Pero pagtanaw nimo chapter 3, ningon si Paul, silver and gold have I none. Nga naman, wa gibulusan ni Apostle Peter, saan pagibutang siyang tiilan ng kwarta? You see? Wa gibulusan. Muna mga kaigsunan nga, delikado day, ang pastor nga mahimong milyonaryo tungod sa halad. Kay dili na iya. And I hope we could still say, silver and gold have I none, but in the name of Jesus, rise up and walk. I hope we could still say that today. Napasa to ang gahom sa Ginoo mga kaigsunan. You see? So ato makitaan, they sold homes, sold lands, dividing the proceeds among them all according to their needs. That was them. One of their example mga kaigsunan is si Joseph. Joseph, surname Barnabas, sa verse 36 to 37 sa itong text. Unsang gibot niya? He sold, verse 7, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Gihatag niya. Mga kaigsunan. But we must be careful with hypocrites in terms of giving. Ako nang gaingon ganina mga kaigsunan, na ay mga kawatan nga kauban ni Jesus Christ, si Zacchaeus, ni Saka sa kahoy, si Kumuro, ng Jesus Christ, naog Zacchaeus, kay manihapon ko sa inyong balay. Kawatan to. Maniningil buwis.
extortioner. Naay babae nga nasakpan nga nangabit in the Feast of Tabernacle, gidala tubangan ni Jesus Christ, yung pa ni Jesus Christ, kung kinsay way sala ninyo, mo'y mauna mulabay bato. Sexual sin. Pero wala i-condemn ni Jesus. Apostle Paul killed Christians, but wala i-condemn ni Jesus. But look at Ananias and Sapphira. Hypocrisy. Namaligya sila gyuta. If you would read verse 1 pa yung sa verse 5, namaligya si Ananias and Sapphira og gyuta. Nga sabot-sabot siyang misis. Siguro ato nga for the sake of imagination, siguro ato ibutang ang halin 500,000. Ana si Sapphira, Han, sure gyud kay mo ning ibaligya ang atong yuta na ihatag ito sa simbahan? Sige, ito ibaligya. Pero atong ihatag ng halin? Asa may maayuhan? Ano itong isa? Sige, Han, kaning. Ang atong palupok, atong ingnon ang simbahan, nga nahalinan lang tag 500,000. Ang 500,000 atong itago, atong ibulusa, para sa tuwa. Unya, atong isang simbahan, ngay, ang among halin, 500,000 na yun. Kaning tanan namong halin, among ihatag na makak sila. Nagpakaaron ingnon silang manggihatagon, bisan pagitunga to nila. And if you read and understand the Bible, wala man sila gipugos. Namuhatag. Now ni mo ang verse 3. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and keep back part of the price of the land, whilst it remained? Was it not thine own? Imo man to. And after it was sold, what is not in thine own power? Paghawan sa kapaligya, di ba? Naon sa imong gahom? Ikaw may magbuot. But why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast lied, and not unto men, but unto God. Kapag wala ko ito nahalin, imo to. Pagkahuman ang halin, imo lapon to. Pero nga nung namakakman ka, meaning they kept back, namakak sila. Ilang giingon, ang halin, 500,000, pero 1 million na ito. Ilang gitunga, wala unta to'y problema, niingon sila, nga, ang halin na mo, 1 million, ang 500,000 among ihatag simbahan, ang 500,000 among ibilin sa among. Wala problema. But they became hypocrite. Aron ingnon nga kuyaw sila. Aron ingnon pareha sila kang Barnabas. Aron ingnon ang gihatagon gi sila na makak sila ang halin 500,000. O kanay tanan among ihatag. That's why gipatay sila sa Ginoo. They died on the spot. Kano sa? In the church itself. Atubangan ni Pedro. So katong mga na sexual sin, wag ipatay. Kawatan, wag ipatay. Palahubog, wag ipatay. Sugarol, wag ipatay. Pero kaning hipokrito nga tao, gipatay sa Ginoo. So we must not be hypocrite, mga kaigsunan. Di ta magpakaroon ingnon. You see, when you don't give your tithes, then be honest. Di pa kay ko, wala pa ko'y pagtuo, di pa na ako kaya nga muhatag. And don't show the people that you are giving na kuyaw ka. You are being a hypocrite. You see? So ato makita mga kaigsunan, very, very something dangerous nga sa ilahang kabahin. But the rest of the church, all things was common. But ang problema lang when we talk about money, hypocrisy will come. Na manggawas ng mga hypocrisy, mga kaigsunan. I hope ato nang likayan. Okay? Number 2, a practice. This is a practice that must not be lost today. Remember this. This practice, ngaylang gibuhat, must not be lost today. And remember this, most of the churches today have lost this practice. Wala na nga practice. Na-lost na ni. Naunahan ba sa Roman Catholic, napasalay charity. Kita nga mga Baptist nga nagtuos, nga kita tinuod, wala tayo inana. Naunahan pa ta. Naunta to'y pastor si Ferguson, nga nagbakaon sa mga bata, nagpaskwilas mga bata, gipriso pa yun. Pagkawag iayo kalibutan na.
So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga this practice must not be lost. That's why ato ning i-revive itong simbahan. And I will be needing your help. I need your help mga pinangga. Na ato ning i-revive sa atong simbahan, let's be faithful. Let's be faithful mga kaigsuonan in this form of our way of becoming a blessing nga dili ni mawala nga practice kay nani nga practice ila kaniya to. And kabalo mo, the ultimate form of this practice, I can still see someone today. You know, I can name names sa mga tao nga gibaligya ilang mga property nga gihatag sa simbahan. I can still name names karon. I know people, Christians, nga namaligya og properties kay gipanghatag sa mga baluhaton, gipanghatag sa mga missions, gipanghatag sa mga pastors nga nanginahanglan. I can still name names today. Wala pa ni nawala. And I notice sa ilang mga kinabuhi, the more they give, the more they are blessed by the Lord. Matingala gyud ko. Nga anak ko sa Ginoo, sa ni Ginoo nga gipanghurot kami sa panghatag ilang mga property, ilang mga kwarta, nganong pagkasunod tuig nara man gyapon sila kwarta. Ngano man, you can never outgive God. God knows how to bless His people. You see, I can still know people and by the grace of God, naapaghapon ni sila karon. Ang problema lang sa atong panahon karon, kaya ang mga individual na lang ang nagapadayon nga practice, mga individual na lang, dili na ang tibok simbahan. That's why I want to revive this in our church, mga pinangga. No? And it must be done freely and not of compulsion. Not out of compulsion. So remember this, it must be done freely. Dapat di ka mapugos. When you want to give in our Wednesday offering, then so be it. It will be a blessing. But if you don't want to give, you don't want to participate, no one will judge you. No one will judge you. No one has the right to judge you. Nga naman, kaya ang giingon sa Bible, it must not be out of compulsion. It must be freely given. You see? Dapat freely given ang kaninga butang mga kaigsuonan. And just like the giving of the church, tanaw na to, 2 Corinthians 8:12, unsa na ilang giving, pastor? Sa unsang pamaagi di ay? 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Look at this. Pag napugos ka, di na gina siya maayo. Ay, gid ka pugos. Verse 12, 2 Corinthians 8:12. For if there be first a what? So dapat daw na ay willing mind. It is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. You see? Willing mind. Chapter 9, verse 7, look at this. Every man according as he what? In his heart. So let him not or of, for God loveth a cheerful giver. So it must be something you are cheerful to do. Dili grudgingly, dili of necessity, wa ka na pugos, wa ka na pressure. It is something nga happy ka buhaton. Mo na tinuod nga giving. Happy ka nga gibuhat nimo, happy ka nga gihatag nimo mga kaigsuonan. And basta matingala ka, basta nga akong karoon na, basing niingon ka, pastor, atong i-revive na practice, pastor, akong ibaligya, akong yuta, pastor, mamaon na ba ito? Akong ibaligya, akong balay, mamaon ako puyan, pastor. That is what I mean, mga pinangga. Nga naman, there are people in the church nga wala man lagi baligya ilang balay. Let's say for example, si gitawag na gitawag na Aquila o si Priscilla. Tanawag ang Bible, Acts chapter 18. Si Aquila o si Priscilla wala man lagi baligya, naman sila balay. Acts chapter 18. Look at this, verses 1 paingon sa verse 3. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought for by their occupation they were tent makers. So Apostle Paul stayed in the place of Priscilla
and Aquila in 1 Corinthians chapter 16 verse 19. Tanawa. 1 Corinthians chapter 16 verse 19 ato ning klarohon si Aquila ug si Priscilla. 1 Corinthians chapter 16 verse 19. If you're there, say amen. The churches of Asia salute you, and salute Aquila and Priscilla. Salute you in the Lord with the church that is in the Lord. So they have a house. Wala lang gibaligya ilang balay. Ang nakanindot lang si Priscilla o si Aquila, ang gibuhat nila ilang gipahimo nga house church ang ilang balay. Gipagamit nila sa Ginoo. In Acts chapter 12 mga kaigsunan, look at this. Acts chapter 12, ila John Mark. You know John Mark? Acts chapter 12. Tanawa ang gitawag nga verse 12. The Bible says, and when he had considered the things, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Apostle Peter, itong gipriso siya, nakaipiya siya, niadto siya sa balay ni Mary o ni John Mark. Meaning, si Mary o si John Mark, taga Jerusalem, wala mo nila gibaligya ilang balay. So, dili siya compulsory ibaligya imong balay. Kung gusto niya may baligya and he will be giving it to the church, then why not? But it is not compulsory mga kaigsunan. It must be something at cheerful imong buhaton. And we hear of Nimpas sa Colossians 4:15. The church is in their house. Kang Philemon, the church are also in their house. Verse 2 and verse 22. Napagod siya guest room para kang Paul. Si Philemon. So atin makitaan that many people in the New Testament, naman nila mga balay, wala man nila ibaligya, naman nila mga properties. What we wanted to show you is to be a blessing to the needy. We are not commanding to sold our property, but the clear command in the Bible is to be a blessing sa nanginahanglan. Mahimo kang blessing sa nanginahanglan. If you know someone from the brotherhood sa brethren nga nanginahanglan, I hope that you try to be a blessing. Be a blessing mga kaigsunan. Sugo na sa Ginoo. In Luke chapter 3 verse 11, look at this. Ano ang mga sugo sa Ginoo? Luke chapter 3 verse 11. The Bible says, he answered and said unto them, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none. And he that hath meat, let him do likewise. No? Kung na kay extra nga sinina, ihatag sa uban. Ug na kay pagkaon, pakana ang uban. That is the command of the Bible. Another one, look at this. 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17. Anawa ang sugo sa Ginoo mga kaigsuonan. 1 John chapter 3 sa verse 17, the Bible says, but whoso hath these words good, na kay narang-arang ka, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Mabaw-an nimo ang usa ka tawo nga nagpuyo ang gugma sa Ginoo sa yaha nganuman na siya'y kaluoy sa iyang mga igsoon. You see? Hebrews 13 verse 16. Open your Bibles there. Hebrews chapter 13 verse 16. If you are there, please say amen. Amen. The Bible says, but to do good and to communicate, meaning pagkamanggetagon, to communicate, to give. To give to the needy. Forget not. Manong di man mo kalimti ang mahimong manggihatagon. For with such sacrifices, God is well pleased. Kung nahimo kang matinabangon sa imong isig katao, God is well pleased sa imong kinabuhi. So I hope na ibutang nimo ang imuhang posisyon sa 2026 nga ikaw tong taong nga manggihatagon. Mas main nang kita tong muhatag kaysa kita'y tabangan. Amen? Mas nindot gito, no? So ato makitaan that this practice must not be lost. Dili mawala. Kani nga gitawag nga practice mga pinangga nga mga kaigsunan. When you give it. Ayaw ipha kung unsa pila imong gihatag, no? Number 3, lastly na lang, how can we do it in our church today? Kani nga practice, how can we do it in our church today? Nindot kito nga practice. Nindot kito nga gibuhat sa mga apostles kaniyadto in the early church. But how can we do it in our church today? First, try to be a blessing to someone. To a brother or sister in need.
Na kay brother or sister nga nanginahanglan, try to be a blessing. But, remember this, usahay manggod kay ang atong ginabuhat, we put ourselves in the position of receiving. Always find a way that you are in the position of giving, mga kaigsunan. Kay ang Ginoo po, God don't tolerate slothful. Di ko mo trabaho, tabang bitaw to sila. Slothfulness. Hindi na sa maayo. Ito ng likayan, mga pinangga. You see? But be a blessing to someone, especially those truly in need. When someone help you, kung na'y mo tabang nimo, na'y mo hatag nimo, give them the opportunity to be a blessing. Sa ako ang kabahin bitaw, no? Usahay. Gailog gid ang ako ang kasing-kasing. I visit a church and I know a family nga kabalo gid ko nga lisod gyud kay sila. Grabe gid nila kalisod. Mamaligya sila og kanang balot usahay para makakwarta, magsuroy. And ilang kinabuhi medyo gid lisod. And I visited their church. I preached there. Pagkahuman ako gwali, pastor, naku yatag sa imo pastor. Malipay ka sa tanan. Ako yatag sa imo pastor. Unsa man na? Pag dawat na ako, sobre. Pag ambre na ako, 300 pesos ang nakabutang. Murag komot akong kasing-kasing. Sa akong bulsa na ako'y, at that time na ako'y extra money, more than sa 300 pesos niya. Pero kabalo ko malisod kay ilang kinabuhi, gitagaan ko niya sobre nga 300 pesos, gikumot akong kasing-kasing kahilakon ko gunahon na. Oh, grabe kalisod, lisod kabalo ko malisod ilang kinabuhi. Pero nihatag, grabe, anak ko lang may ibalik. Gusto na gina ko ibalik, di ko mo dawat, gamitan lang ni para sa inyo. And you are tempted to do it. But I remember that God will bless the giver. Ug ako ning ibalik, akong gikuha sa ila ang opportunity to be a blessing and the opportunity to be in the giving side. So akong gidawat, and it was a love gift. But in return, I prayed a lot for them. Lord, please bless them. Bless these people. Grabe ilang heart. Ginoong Diyos, i-bless pa gid sila Ginoo. Grabe ilang heart. Kaya sometimes, kung kabalo ta nga, nay tao nga naglisod, unya muhatag sa imo, di ka kanagdawat. Kay kabalo ka nga, mas nanginahanglan sila. And he would say, di nalagay ka, okay na imo na, gamitan na sa inyo ha. But igsoon, again, if someone give you something, give them the opportunity to be a blessing. Give them the opportunity to be a blessing side. Tunla ang imong garbo og dawata. You see? Kay dili lang garboso ang tao nga mohatag, nagrabe kayo, sige ta. Mas garboso ang taong di mo dawat. That's the reality. So tunla ang imong garbo og dawata. And pray for that person na naghatag sa imuha. I-bless siya sa Ginoo. You see? So, we can practice that. You help somebody that you know that in need, and when someone try to give you something, give you a gift. Usahay manggod kita nga mga Kristohanon kay mahadlok punuhay ta nga makadawat og utang kabubuton. Utang kabubuton. I have told the church, if someone give you, panalitan ako muhatag sa imo, mutabang sa imo, ayaw ipha ang utang kabubuton. Nganuman, nalipay ko sa diha nga ako itong gihatag. It was my joy. It was my selfishness, if you will. You see? And ang Kristohanon na tinuod, wala na nihatag tungod kay naay ganti gikan sa imo. Mas pilion niya ang ganti gikan sa langit nun nga mahal. So please, next time that someone will give you, receive it. Be thankful and pray for that person. And do not count what you have given. Ayaw ipha. Ikaw hab, tabangan, tabiya ka itong niyahagyan, maraming mga binata ba? Nag-away. Ikaw hab, gipapaag, tabiya ka sa akong ice candy ka po na.
Nga nang imo kong giaway karon. Sana mga bata ay ato nang kalimtan din ito mga bata. Ikaw up, gitagaan na biya ang piso atong dahing tuig ka. Ito mga bata, don't count it. When you give, the moment kanibiya na sa imong kamot, forget it. That's the way to give, mga kaigsunan. And through our Wednesday offering, we will put to life this principle. We will use it to be a blessing for the church, for the brethren who are in need, for the hungry. Di ba nagdamgo man ta nga one day, basta niya, maka-feeding program ta, makahimot tag mga inana, maka-sponsor ta og mga medical missions. Gidamgo gid ako na atong nang mabuhat tong simbahan mga kaigsunan. Kay dili lang spiritual blessing itong dala as a church. We could also bring spiritual, physical blessing from the Lord. Mao na nga pagtarong na gid mo eskwela mga igsuon. No, nanay mga bata diri nga mag-doktor, mag-engineer, architect kuno, sa padaylain, mag-flood control. Gracias Ginoo. And we could do all the dreams of this church, mga kaigsunan. And we will start in this simple thing. Gracias Ginoo. So we are a church. We are a family. Many ways we can show our love to the brethren. And this, what we have talked about karon nga kaponon, is one way of showing our love. So I hope, gracias sa Ginoo, ato ning mabuhi nga practice sa atong simbahan, mga pinangga nga mga kaigsunan. And those brethren who are not with us karon, nga wala naka-appeal karon, nga naanad na nga walay Wednesday offering, matingala sila, help me explain it to them. Explain sa ila. No? Explain sa ila nga kuan. And if you cannot go, if you cannot attend the Wednesday offering, so pwede mo modol kang Sister Jeanette, Ma'am Jeanette, para ni sa Wednesday offering, Ma'am Jeanette, pero wala ako ato. Ako lang ang ihatag para madugang. You see that? That will be a great blessing, mga kaigsunan. No? And we will be giving further instruction how could we use it in the future para sa grasya o kahimayaan sa ato nga Ginoo. Palihog manindong tanan. We will have an invitation. Mag-ampo tama na lang it nun. Salamat Ginoo sa imong kaan. Thank you Lord sa imong panalangin nga gihatag kanamo. Use this to nourish our souls, Lord. That we can revive a long-lost practice in the early church. By the grace of God, Ginoong Diyos, we can be a blessing. Pasaylo ami amahan sa among mga kasaypanan, among mga kasalanan, Ginoong Diyos. Because sometimes, we tell people nga ang simbahan, dili man ni pharmacy. Ang simbahan, dili man ni gitawag nga baligyan nagbugas. Ang simbahan, dili man ni bangko. But Lord, thank you Lord because you have showed us in the New Testament na ang church day Ginoo nahimo pud siyang pharmacy. Na mga tao nga nangaayog nga tambalan. Nahimo pud siyang bugasan. Kanay mga tao nga nakakaon nga mga gigutom. Nahimo pud siyang bangko Ginoong Dios. Kanay mga tao nga nanginahanglan ni na providean. And Lord, forgive us Lord because we have so departed from the New Testament principle. Remind us that church is family and we are called to love each other. Help us to love even the hardest brother and sister, Lord. Help us to love each other. And Lord, basing ako ang pinakalisod higugmaon. Tabangi Ginoong Dios ang matago sa kanamo nga moingon mi basing ako ang pinakalisod higugmaon, bag-uha ko Ginoo. Thank you Lord because you will be making us a blessing. In Jesus name, amen. What song, Brother Perlo? Just as I am. I ask you to come to God. Dol sa Ginoo igsoon karon. Og ingna ang Ginoo Lord, gusto ko mahimong blessing. I want to be a blessing. Gusto ko mahimong involved sa work Ginoo. And Lord, pwede ba Ginoo nga karong 2026? Ayaw ko ibutang Lord sa tabanganan. Ibutang ko Ginoo sa mutabang.
Bless me, Lord, that I could be a blessing. Make me grateful to everything that you have provided. And make me generous, Ginoo, para mahimo kong blessing. Igsoon, para ni sa imo. Maybe God will use you. I am praying that God will raise someone in this church. That someone will be blessed spiritually. That someone will be blessed financially. And that someone will be used by the Lord to provide the needs of this church. I am praying for you. And I hope, karon kahapon na, ingnang Ginoo, Lord, make me that person. Bless me, Lord, and I promise you, Lord, I will use the blessing that you will be giving me for your glory. So when we give, we must allow God to first give us. As God had prospered him, meaning God will give you first before you can give to God. So igsoon, tingnan Ginoo, Lord, i-bless ko Ginoo. Because I want to give. I wanted to be involved in this giving. I wanted to be involved in the mission that all the world may know Jesus. Lord, bless me. Prosper me. I could be a blessing. Make that your prayer tonight. Refer to verse 1, please. You come. I invite you to come and surrender to God. Ingnang Ginoo, make me that person, Lord, yung mahimong blessing, Ginoo. Make me that person, Ginoong Diyos, na imong dugangan pa. Help me grow, that I could help others grow. You come. And ask the Lord to prosper you, to bless you, that you can be a blessing. As we sing verse 2, para ni sa imo igsoon. Is there any burden in your heart that must be lifted up? Jesus will lift it up tonight. Just come. Verse 2, please. As we sing the last verse, is there anything that you need to surrender to God? Is there any sin na tago sa imong kasing-kasing karon na kinahanglan nimo i-surrender sa Ginoo? Is there anything bothering your heart? You come. This is for you. Last verse. Father God, thank you, Lord, for the blessings that you have given us. Thank you, Lord, for the people that have heard your message. Thank you, Lord, for giving us clarity sa imong pulong Ginong Diyos, understanding the principles that we need to follow and obey in our time today. Lord, make us a blessing. Use this church more, Lord. We are looking forward that it will grow more into a church Ginong Diyos na naagyo'y pagtuo sa imuha amahan. We need you, Lord, always. I pray nga Ginoo, baguhon mi nimo Ginoong Diyos, ligipunon mi nimo Ginoo. I pray Ginoong Diyos, na ikaw maghatag ka na mo panalangin o kadaugan. Salamat sa tanan, in Jesus' precious name.
We ask all this. Amen and amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.